কম্পিউটার আর যেগুলো এই যে স্ক্রিন শেয়ার। আমি যদি ভিডিও অন করি তাহলে ভিডিও শো হয়, যদি ভিডিওটা অন করে দিলাম স্ক্রিন শেয়ারে যাবো, রেকর্ডিং কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। স্ক্রিন শেয়ারে যাই তো এটা সিলেক্ট করা গেছে স্ক্রিন, তাহলে এখানে শেয়ার স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে। আমি যখন স্ক্রিনে যেখানে যাবো ওটা দেখতে হবে। এখন স্ক্রিনে যায় আপনি যেটা গাড়িটা এখন স্ক্রিনে যা দেখাবে সব দেখবেন, সব রেকর্ডিং। আপনি ওটাতে আপনার অ্যাডমিট যাতে না হবে। আচ্ছা, আপনি প্রথমে এই যে আমাকে একটু দেখো বাবা, তুমি একটু ওইদিকে নাও, আপনি একটু ওইখানে যান, ক্লাস শুরু হচ্ছে তো ওইখানে ডাইনিং এ শুরু করে আপনি একটু ভিডিও হয়ে গেছে। আপনি এখানে দেখেন কোন পর্যন্ত আরেকটা আইডিয়া নেওয়া হয়ে গেলে শব্দ করে কথা বলে না, এদিকে আছে বোধহয়, এদিকে আছে মাঝখানে। My dear students, how are you? You are welcome to my online English class 9. I am going to take my class on English principle, topic, narration, imperative sentence. At first, you are welcome to my class, and I welcome you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Shiru Adarsh High School online class. Teacher's name MD Kamul Kabir, Assistant Headmaster, Shiru Adarsh High School, Shedpur Program. Subject English Grammar, class 9-10. Chapter Imperative Sentence. Dated 13 October 2020. Narration of imperative sentence. In the previous class, I discussed on the narration of interrogative sentence, and then next class I discussed on the assertive sentence. You have already come to know how to change the narration of interrogative and assertive into indirect narration. Now I am going to teach you how to change the imperative sentence into indirect narration. Let me start my class. Narration of imperative sentence. How to change the direct narration of imperative sentence into indirect narration. Rule on: if the reporting verb means order or command, that means adesh, the reporting verb will be changed into order or command. Rule 2: comma and quotation will be omitted and 2 will be placed and the remaining part will be unchanged.
সাউন্ড এখানে রিফ্লেকশন হচ্ছে। Example, direct narration. The commander-in-chief said to the soldiers, march on. রিফ্লেকশন সেনাপতি সৈনিকদের বললেন, সামনে এগিয়ে যাও, অর্ডার করতেছে। So here, in the place of reporting verb, said will be placed order or command. The first form of order or command will be ordered or commanded. The commander-in-chief ordered the soldiers to march on, and command quotation will be replaced and two will be placed. The commander-in-chief ordered the soldiers to march on. Rule 4. If the reporting verb of the direct narration means advice, reporting verb will be advice. Reporting, যদি reporting verb দ্বারা direct narration reporting verb দ্বারা যদি উপদেশ বোঝায়, তাহলে reporting verb কি হবে? Advice হবে। Advice will be placed in the place of say. If it means upadesh, that means advice. Direct narration, the teacher said to the student, read attentively to pass the exam. শিক্ষক ছাত্রদের বললেন, পরীক্ষায় পাস করতে হলে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে। In direct narration, the teacher advised the students to read attentively to pass the exam. Here, the sentence means advice. So, here reporting verb is placed advice. It's placed as advice. When the reporting in direct narration means or denotes advice, reporting verb will be replaced as advice. As the said is past form of say, so reporting verb has been past form of advice. The teacher advised the students to read attentively to pass the exam. Rule 5. If the reporting verb of the direct narration means request, যদি reporting verb এর কি বোঝায়? অনুরোধ বোঝায়, then the reporting verb will be changed into request. তখন reporting ভাবটা কি হবে? রিকোয়েস্টে রূপান্তরিত হবে। অনুরোধ বোঝালে reporting verb কি হবে? রিকোয়েস্ট হবে। Example, direct. He said to me, help me please. সে আমাকে বলল, অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুন বা করো। Here the direct narration means request. Help me please means request. Here it denotes by indicates request. So here the reporting verb will be request instead of said. As said is the past form of say, here the past form of request will be placed requested. And comma and quotation will be omitted and two will be replaced. Indirect, he requested me to help him kindly. Here another what is to be said to, if the reporting direct narration in the direct narration please is used, in the indirect narration instead of please kindly be used. He requested me to help him kindly. Here kindly is replaced instead of by in place of please. But kindly must not, it is not obligatory to be used. We can use kindly or not. But if the direct narration is in the negative form, and kindly must not be used, though please
is used in the direct narration if it is in the negative form. Instead of please, kindly may be used, but it is not obligatory. প্লিজ এর পরিবর্তে কাইন্ডলি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক নয়, করতে পারি নাও পারি, উইল বি ইউজড অর নট, ইট only depends on our wishes. If the direct narration is in the negative form, kindly must not be used in the place of please. If direct narration যদি নেগেটিভ ফর্ম হয় তাহলে কি হবে না, কাইন্ডলি ব্যবহৃত হবে না, প্লিজ থাকলেও হবে না। This is the rules of imperative sentence. Example, direct, I said to him, do not do it please. আমি তাকে বললাম দয়া করে এটা করবে না। Indirect, I requested him not to do it. Here, kindly is not used instead of by the place of please, as it is a negative sentence. Have you understood? Kindly may be used if it is affirmative form, but if it is negative form, though please is used in the direct narration, in the indirect narration, kindly must not be used. Here, we can the example. You can see the example. I said to him, do not do it, please. আমি তাকে বললাম দয়া করে এটা করবে না। Here, do not do it, please is in the negative form. So, instead of please, kindly is not used here, and it is obligatory. Rule 6. If the repeating verb of the direct narration means forbidden, that means nishedh, repeating verb of the indirect narration will be on or forbid. যদি রিপোর্টিং ভার্বটা ডাইরেক্ট নারেশনে কি অর্থ প্রকাশ করে, নিষেধ বোঝায়, তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব ইনডাইরেক্ট নারেশনে অন বা ফরবিড ব্যবহার হবে। বুঝালে অন বা ফরবিড হবে রিপোর্টিং ভার্ব ইনডাইরেক্ট নারেশন। NB, though the direct narration is in the negative form, not to would not be used. When the forbid or for on will be used in the indirect narration, though it is negative form, in the indirect narration not to will not be used. As when forbid or on is used, though it is negative in the negative form, not to will not be used. It is the rules of the narration. You must remember it. Example, direct. Father said to his son, father তার পুত্রকে বললেন, do not go there. Father তার পুত্রকে বললেন ওখানে যেও না, এটা নিষেধ। So here instead of said will be on or forbidden. The past form of on or forbidden is forbid or forbid. On or forbid. See the example. Father forbade his sons to go there. Here, instead of said has been used forbid, as forbid is past form of forbid, as here is the said is in the past form, and do not go there is in the negative form, and not to is used as here repeating verb has been used as forbid. When forbid or on will be used, though it is negative in the direct, is not to will not be used. This is the rules you should remember. Rule 7. If the imperative sentence
starts with let, the repeating verb in the direct narration will be according to the meaning. যখন রিপোর্টিং ডাইরেক্ট নারেশনের রিপোর্টের স্পিচটা লেট দ্বারা শুরু হবে তখন রিপোর্টিং ভার্ব তার বাক্যের অর্থ অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে। comma and quotation will be omitted. comma এবং quotation উঠে যাবে, that will be used, that ব্যবহৃত হবে, then the let will be omitted. let তখন কি হবে, উঠে যাবে, and may or might, may be allowed to or might be allowed to will be used. তারপর may বা may be allowed to if it is in the present form, and might or might be will be used if it is in the past form, or if the repeating verb is in the past form, might or might be allowed, and if the repeating verb is in the present form, then may or may be allowed to be will be used in the indirect narration as a repeating after the repeated speech. The remaining rules of assertive sentence will be followed. বাকি নিয়ম assertive নিয়মকে অনুসরণ করবে। Example, direct, he said to us, let me go. সে আমাদের বললো কি বললো, আমাকে যেতে দিন, অর্থাৎ আমাকে ছেড়ে দিন বা যেতে দিন। এখানে here let me means request, indicates the request of the reporting subject of the reporting verb he. So here instead of said will be requested. Indirect, he requested us that he might go, or he requested us that he might be allowed to go. Here comma and quotation is omitted and that is replaced, and that is omitted, and after the subject of the reported speech might be allowed to or might has been used. Either it may be changed into direct, indirect as the above rules mentioned, অথবা উপরের নিয়মও এটাকে ইনডাইরেক্ট নারেশনে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। Example, direct, he said to us, let me go. The sentence is mentioned again. Direct, he said to us, সে আমাদের বললো কি বললো, let me go, আমাকে ছেড়ে দাও, বা তিনি আমাদের বললেন আমাকে ছেড়ে দিন। Indirect, he requested us to let him go. As the above rules, it may be changed into indirect narration as follows. As you see on the screen, he requested us to let him go. Here, let is unchanged and only to is used as according to the above rules. It has already been mentioned and I am going to mention it again. Rule 8. If the direct narration means proposer, the reporting verb will be changed into propose or suggest. যদি ডাইরেক্ট নারেশনের প্রস্তাব বোঝায় তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব কি হবে, প্রপোজ বা সাজেস্ট হবে। কমা এন্ড কোটেশন উইল বি রিপ্লেসড, কমা এবং কোটেশন উঠে যাবে, ইনটু দ্যাট, উঠে কি হবে, দ্যাট ব্যবহৃত হবে। শুড উইল বি ইউজড আফটার দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ, রিপোর্টেড স্পিচের কর্তার পরে শুড ব্যবহৃত হবে। Can you understand? I can, no student joining my class, only one, that is Nurul Islam, headmaster of the of Shirwa High School. NB, when the reported speech of the direct narration starts with letters or lets, the proposal will be made. তখন reported speechটা
লেটাস অথবা লেটস দ্বারা শুরু হবে তখন প্রস্তাব বুঝাবে। এক্সাম্পল, ডাইরেক্ট হি সেড টু আস, সে আমাদের বললো লেট আস প্লে নাও, চলো আমরা এখন খেলা করি। Here let us is used in the direct narration. So it is been proposal, and here instead of said will be replaced proposed or suggest. Indirect, it proposed to us. If you use propose, it will be followed by to as say or said. He proposed to us that we should play them. Here, command portion is omitted and that is replaced. And that is omitted and after the subject we should is used. Or it suggested us that we should play them. If the repeating verb is used as suggest, to will not be used. He suggested us that we should play then. Now has been turned into then. It is has already been taught in assertive sentence. As all the remaining rules will be followed of assertive sentence. NB, the remaining rules of the assertive sentences will be followed as we know. আমরা জানি কি বাকি নিয়মাবলী assertive নিয়মকে অনুসরণ করবে বা করে থাকে। Thanks for watching my class. You join them. সমস্যাটা